წარმოვიდგინეთ კომპანიას Optio AI, ჩვენ ვქმნით ინოვაციურ პროდუქტებს ფინანსური სექტორისთვის, ბანკებისთვის და დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ პროდუქტს Optio Discovery, რომელიც რეალურად არის ახალი მეთოდი იმისთვის, რომ ბანკებმა შეძლონ საკუთარი კლიენტების ტრანზაქციების დახარისხება და გაიგონ სად და რაში ხარჯავენ ფულს მათი კლიენტები. ეს ერთი მხრივ ძალიან სპეციფიური პროექტია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საბანკო ინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ ეხმარება მათი კლიენტების ხარჯვითი ქცევის გაანალიზებაში და შემდგომ კლიენტისთვისაც და ბანკისთვისაც საინტერესო ასპარეზს ხსნის უკეთესი შეთავაზებების და უფრო რელევანტური პროდუქტების მიწოდების თვალსაზრისით. ჩვენი პროდუქტი საკმაოდ სპეციფიურია, როგორც უკვე ვთქვი, მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ საინტერესო უნდა იყოს ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულ სეგმენტზეა გათვლილი, ეს სეგმენტი დიდია, როგორც ბაზარი საქართველოსიც და მსოფლიო მასშტაბითაც და ის გზა, როგორც დღეს ბანკები ამ პრობლემას აგვარებენ, ძალიან არაეფექტურია და ვზრდით ჩვენ საგრძნობლად ამ ეფექტურობას. შესაბამისად, პოზიტიური მოლოდინი გვაქვს. ჩვენ არ ვართ მოსული მხოლოდ იდეით, ჩვენ პროდუქტი ჩვენი პირველი ვერსია მზად არის, გვყავს პირველი კლიენტები და შესაბამისად გვაქვს ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილება. ამიტომ მოლოდინი გვაქვს პოზიტიური, დანარჩენს ნახოთ, როგორ გადაწყვეტს ინვესტორების საბჭო. Hello, my name is Shota. I am the co-founder and CEO of Optio AI, the first and so far only startup from Georgia accelerated by Techstars. We bring innovation to the financial sector. And today I'm introducing one of our products, Optio Discovery, a new way of customer spending analysis for the banks. During the last decades, we as a customers have dramatically changed. Today, technology defines the way how we think, our expectations, habits, and overall the way how we live. And this created a huge opportunities in different industries, including financial industry. That's why we see the rise of digital banks, which are providing the same service, but with a superior customer experience. And not only the fintechs, but also non-financial companies today are offering financial products to their customers as a value-added service. So today, in this new reality, traditional banks have to compete not only with each other, but with the growing number of fintech companies and also non-financial tech giants. And still in this competition, banks have one huge advantage. The historical financial data they were collecting for decades. This data, if analyzed correctly, can help them to transform from traditional product-centric companies into customer-centric businesses. And turns out that the key to this process is customer spending analysis. But the way how it's done today is not very efficient. A very strange list of hundreds of codes called MCC codes created 20 years ago and never actually linked to actual customer spending behavior is still used. And the results, here we go. This is my actual transaction category breakdown from the best bank in Georgia, which is very digital oriented, and you still see that 1/3 of my transactions are uncategorized. And believe me, another 2/3 where we have categorization, still it's questionable about the quality of the categorization. Now my question is, if the best bank in Georgia can't do better than this, how small and medium banks can compete and understand their customers? That's why we created Optio Discovery, an AI-powered cloud-based service for customer spending analysis for the banks. Instead of using MCC codes, we are using machine learning to analyze the descriptions of the transactions, extract the merchant information, and then using our cloud-based service, knowledge share service, assign correct category to each and every transaction. And as this is the cloud platform, more banks are connected, higher its efficiency and smarter it becomes. So, thanks to Optio Discovery, this turns into this. 95% of transactions categorized with highest precision possible. We are a global company, still we are starting from Georgia. We already have one paying customer in Georgia, and we are targeting to take at least half of the Georgian market. Then we are looking for the regional market, and then most probably to European market.
Our business model is very straightforward. We charge for starting from 10,000 USD for the implementation, and then subscription fee, monthly subscription starting from 2,500 USD. Based on that, we target that from the point where we go live, in 1 year we will connect 5 banks to our platform, process around 5 million transactions per month, and hit the 35K MRR. A few words about competitors. Banks are our natural competitors, but as you have seen, they are not very good in that. And also, if they will directly copy the technology, the knowledge that our platform will have, because it's sharing information, will always outperform any single bank. And the other fintech companies who are trying to do the same, they are good, but still they are very dependent on the MCC codes. And we have naturally gained knowledge and machine learning models and some time which you just can't skip when you are working in this area. The sales strategy is pretty simple. In Georgia, we have really good network in the banking industry. So here we do direct sales, and outside Georgia, we do partnerships with other financial companies and fintechs and cross-sell with them our product. And thanks to Techstars network, as we are part of it, it opens up a lot of doors globally for us. Now, to achieve all this, we need solid execution. Optio AI so far now is a team of 6. Me and George, we are co-founders of the company. We're childhood friends. We have past successful experience of doing business together. George is a retail banking expert, spent more than 10 years in biggest Georgian banks, and I have more than 12 years of experience in delivering enterprise-grade software solutions to Georgian market. And other team members are one of the best in their field in Georgia. We started in 2016 with slightly different idea. We got first investment from Startup Georgia. It was a personal finance assistant for millennials. We built the prototype. We went to Startup Yard, which is one of the best accelerators in Central and Eastern Europe. From there, we became first ever Georgian startup accelerated by Techstars and decided to switch from B2C to B2B and break our solution into different products and offer to the banking industry. Right now, we have first paying customer, TerraBank, with whom we already have implemented first version of our product, which is non-cloud version. And we have 3 more banks waiting for the cloud versions. And yesterday, by the way, we got yes from one very important bank in Georgia, which is ready to start implementation. In 2019, our goal is to make Optio AI fully cloud version, bring it to the cloud, add more automatization, and unleash full potential of AI. And then connect 3 more banks to the platform. For this, we need additional support, financial support in 100,000 Georgian lari. We believe that customer understanding is the future of the retail banking. And Optio Discovery is the first step in that journey. We are Optio AI. We bring innovation to the banking industry. Thank you very much. კმაყოფილი ვარ, თუმცა ყოველთვის შეიძლება უკეთესი და უკეთესი. მე არ ვიცი, მგონია რომ საკმაოდ ჩამოყალიბებული კომპანია ვართ, იმიტომ რომ ორი წელია უკვე ამ კონკურსს ვაკეთებთ. იდეის დონეზე არ ვართ, პროდუქტი გვაქვს, კლიენტები გვყავს, ვიზრდებით ამ მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როგორც ბიზნესს საკმაოდ კარგი შანსები გვაქვს. თუმცა მე ვარ მესმის, რომ ნებისმიერი კონკურსი და ნებისმიერი ჟიური ყოველთვის თავისი გადასახედიდან აკეთებს შეფასებებს. ამიტომ არ ვიცი, რამდენად ახლოს არიან ეს ადამიანები იმ სფეროსთან, რომელ სფეროშიც ჩვენ ვართ და რამდენად მოვახერხე ძირითადი ინფორმაციის მიტანა. თუ მოვახერხე, მაშინ ალბათ შანსები საკმაოდ კარგი აქვს. თუ ვერ მოვახერხე, მაშინ არც ისე არის. მე მგონია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში.